The other. Wako wapi? Wameitwa wapi? Wameitwa wapi? SG. This is the Senate minority reflection on the first and second sessions. The Senate had scheduled a retreat for all members today, Monday the 4th of March 2024, at the Agel Grand Hotel in Nairobi, under the theme reflecting on the first two sessions of the 13th Parliament and drawing a roadmap for the remainder of the term. We, the members of the minority side, have left the said retreat in protest at the hypocrisy of the Speaker's office, especially the open disregard to the rules of the House and contempt directed at the minority side and its leadership. We wish to give our reflection on the first two sessions to provide context for our action this morning. In our considered opinion, the Speaker's office is one of the biggest impediments to the proper working of the House for the following reasons. Number one, capture of the legislative business. The legislative process in the Senate has completely been captured in the first two sessions. We have seen a baggage of unconstitutional bills, all sponsored by the Kenya Kwanza regime. The Constitution, under Article 96(2), requires that the House considers and debates all legislations relating to devolution. In the first two sessions, we have seen neither consideration nor debate on key bills that clearly claw back on devolution. These include the SHIF and the Health Promoters Bill. We have seen the emergence of phenomenon where shortcuts are taken to fast-track government bills, limit debate on the floor, and elected leaders asking the Speaker to put the question without any debate. This phenomenon was taken to absurd heights during voting of the DORA 2023, when the majority side voted against the recommendation of the House's own Committee of Finance, allocating counties 407 billion. In the same breath, private members' bills sponsored by the members of the minority have faced a myriad of frustrations, including undue delays to the pre-publication stage, publication and processing at the committee stage, not to mention scheduling for debate. Our members have also complained of outright plagiarism and hijacking of their legislative ideas by various ministries. The best example of this is the Digital Health Bill, initially sponsored by Senator Hamida Kibwana. This is part of the reason we saw no point of participating in today's retreat, when it is clear this pattern will continue in this session. There are a number of manifestly unconstitutional bills currently before the House, including the Water Bill and the Housing Bill, amongst others. Number two, unconstitutional limitation of the representative powers of the members. The Speaker has made it impossible for members to present matters affecting the electorate for debate on the floor. This is done in various ways. Firstly, the Speaker has repeatedly and without legal justification refused to approve questions and motions sponsored by the members of the minority. In this last session, motions to censure the Cabinet Secretary, Moses Kuria, for his attack on the media, the Inspector General of Police for his conduct during the opposition protests,
and many others were rejected in order to protect the image of this regime. We have also seen well-choreographed attempts to stifle debates on the floor through the unequal application of the standing orders. Some members of the Speaker's panel appear to be under instructions to allow numerous and repeated frivolous points of orders whenever a member of the minority is on the floor. There was also disproportionate meting out of harsh punishment for alleged transgression by members of the minority without even leaders being thrown out of the slightest infraction. The latest such incident involved Minority Leader Stewart Mazayo with Senator Veronica Maina presiding. Despite a formal complaint written to the Speaker on the conduct of Senator Veronica Maina, the Speaker has neither acted nor even had the courtesy to respond to the complaint. This continues a pattern of ignoring communication from the minority side on various matters, including reorganization of committees, which the Speaker has flatly refused to act upon months after this was communicated to him. The leadership of the minority has attempted to dialogue over these matters, including at various retreats with the Speaker and the minority and the majority leadership. But no action has been taken to correct the situation. In view of the foregoing, the minority demands the following action be taken by the Speaker. Number one, immediate recusal of members of the panel notorious for stifling debate and not applying House rules equally. Number two, immediate response to all communication addressed to the Speaker from the leadership of the minority, including the complaint on the conduct of Senator Veronica Maina and reconstitution of committees. Number three, strict application of the standing orders during debates without bias, as well as the Speaker ruling on each point of order. I thank you. That's all. What's the date? What you can do, what you can do, you can summarize because the rest have come. You can just summarize briefly the issues, and then you go to the menu. View is that we've had a bit of some issues and problems with the Speaker's office and his panel of the panel of speakers, particularly with regards to the conduct of debates in the House, where debates are not being done in a balanced form. It's in that regard that we have decided to put these complaints forward, because we have realized that they cannot be sorted out from the Speaker's office. But they can only be sorted out when we tell them through the public. In that regard, then, I would like to summarize. Just talk. Yeah? Just talk, don't read. Yeah. I just want to summarize and say that we have told the Speaker, first and foremost, to respond to the letter that we have written to him. The letters that we have written to him, that he should respond and tell us exactly how he feels about our complaints, because we have written quite a number of complaints to him. Pardon? Yeah. Yeah. Particularly, these are issues on constitutional bills, which are before the House and which have not been responded to. I will give the opportunity to my colleagues
who in the leadership to also respond to one or two of the issues. Kulikuweko na kongamano leo la nyumba nzima ya Senate katika kaunti ya Nairobi, hoteli ya Ajai, ili kuweza kutathmini utendakazi wa bunge hili kwa mihula miwili ambayo imepita tangu tuchaguliwe kama wabunge wa Senate. Na sisi kama wale walio wachache ndani ya bunge hilo tumeondoka kwenye mkutano huo kwa ajili ya unafiki ambao tumeona ndani ya bunge hilo na uongozi wa bunge, haswa afisi ya Mheshimiwa Spika, ya kwamba hatuwezi kuketi kuzungumza maswala wakati ambapo sisi kama viongozi walio wachache na walio wachache wote hapa wanadharauliwa na kutosikizwa wakati ambapo tunaibua maswala muhimu kuhusu utendakazi wetu. Na tumeweka wazi maswala mawili muhimu. Jambo la kwanza, katiba ya Kenya inatupa sisi nguvu za kutunga sheria ndani ya bunge. Lakini tunataka tujue kwamba wananchi wajue kwamba nguvu hizo zimetekwa nyara katika bunge la Senate. Haiwezekani kwamba viongozi hawa waweze kuleta miswada mbele ya bunge hili ambalo linaweza kusaidia Wakenya. Jambo la kwanza kujua kuhusu ili swala la miswada ni kwamba ukiangalia mihula miwili ya bunge ambayo imepita, the first session na second session, kumekuwa na miswada mingi sana ambayo inaletwa ambayo inapelekea kukandamiza ugatuzi. Na linalofanyika wakati miswada hii inakuja, kwanza inaharakishwa sana. Kwa mfano kwa sasa kuna mswada wa nyumba mbele ya bunge la Senate. Tungependa kwamba kuwe na public participation katika counties zote. Huo ndio msimamo wetu kama walio wachache. Lakini utakuta kwamba yule mwenyekiti wa kamati ya housing hataki kufanya public participation katika county zote. Na sisi tumesema on the record ya kwamba lazima public participation ifanywe. Number 2, kuna hili swala la wabunge wa walio wengi. Kila wakati hawataki kuwe na mjadala pale bungeni. Kwa sababu katiba inasema lazima tutathmini zile miswada na tuweze kufanya mjadala. Bunge ni nyumba la mjadala. Lakini unapokuta kuna wengine ambao hawataki mjadala uendelee, kila wakati wao ndio wenye kumuhimiza spika kwamba kila seneta badala ya kupewa dakika 20 kufanya mjadala ati tupewe dakika 3 tu. Na unavyoona hawa viongozi hapa ni watu wasomi, wanaelewa hiyo miswada na wana mengi kusema kuhusu miswada hiyo. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna shida pale, ya kwamba kuna shida ya kuzuia mjadala ndani ya bunge la Senate. Number 2, wakati ambapo sisi kama viongozi wa upinzani haswa tunaibua miswada tofauti tofauti, unakuta kwamba kwa mfano tumetoa mfano wa Mheshimiwa Hamida Kibwana ambaye alipendekeza mswada kuhusu mambo ya afya ya kidijitali. Mswada huo pasi na yeye kuambiwa ama kujua, ukachukuliwa na Wizara ya Afya, ukageuzwa kuwa ni mswada wa kiserikali, ukakimbizwa pale ndani. Kabla Hamida Kibwana kujua, anakuta kwamba kwenye standing orders ama order paper mswada huo umeletwa na si ule wake bali ni watu wengine. Wizi wa wazi wa mawazo ambaye yanatokea kwa viongozi wa upinzani. Alafu swala la mwisho kabisa ni kwamba mimi nilipochaguliwa na viongozi hao wote walipochaguliwa, katiba inatupa mamlaka ya kuwakilisha wananchi. Sikujua kwamba kuwakilisha wao wananchi nitakutana na afisi nyingine hapa ambaye inaweza kukubali nilete swala fulani ama ikatae kuleta swala fulani ili lijadiliwe mbele ya bunge. Na tumetoa mifano miwili hapa. Wakati ambapo Waziri Moses Kuria alielekeza cheche kali sana dhidi ya waandishi wa habari, sisi kama walio wachache tulileta mswada wa kumjadili huyu waziri, lakini spika alikataa kuidhinisha mswada huo kwa ajili ya mjadala. Jambo la pili, kulikuwepo na mswada wa kumjadili yule ambaye anasimamia masuala ya polisi, IG Inspector General Koome, wakati ambapo alikuwa anawapiga sana wafuasi wetu wakati wa maandamano. Spika alikataa kuidhinisha mjadala huo kwenye bunge. Kwa hivyo inaashiria kwamba mimi hata kama nimechaguliwa na kama hao viongozi wako hapa wana masuala ambayo yanahusu wananchi, hatuwezi kuyaleta masuala hayo mbele ya bunge pasi na kutafuta spika aidhinishe mjadala huo. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo tunataka kuibua. Na la mwisho, kuna madharau ambayo yanaelekezewa viongozi walio wachache ndani ya bunge. Kwa mfano, wakati ambapo barua inaandikwa kwa niaba yetu na kiongozi wetu Mheshimiwa Stuart Madzayo, lile tunalotarajia at least at the very minimum ni kwamba atapata response ya barua hiyo. Na unajua Mheshimiwa Spika ni wakili. Kama wakili mwenzake nitamwambia kwamba kiwakili ni hatia, it's professional misconduct
for you not to respond to correspondence when it is sent to you. So kwa mfano tutakupa mfano, kuna barua maarafa iliandikwa na kiranja wetu Mheshimiwa Olekina kuhusu mabadiliko kati ya wale wanachama wa kamati tofauti. Barua hiyo iliandikwa mwezi wa 5 mwaka uliopita. Kufikia leo spika wa bunge la Senate hajaona haja ya kujibu barua ya Mheshimiwa Olekina. Ndio kwa maana sisi tunaona kwamba hii ni kuendeleza ile ukandamizaji wa zile sauti za viongozi wa upinzani ndani ya bunge. Na hasa ukitazama mijadala katika bunge, utakuta kwamba ni kama kwamba wamepeana instructions kwa baadhi ya wale ambao wanaketi kwenye speakers panel, ya kwamba kuna viongozi wa upinzani wakisimama tu kwenye floor pale kuzungumzia swala lolote, utasikia wanawaruhusu hawa viongozi walio wengi kutoa hoja za nidhamu ambazo hazina msingi ili kuweza kuharibu ule mjadala. Na kuna wale viongozi ambao wako notorious pale kwa floor, ya kwamba kila wakati waheshimiwa hao wakisimama kutoa hoja zao, utasikia wanajaribu kuwatatiza kwa kutoa hoja za nidhamu zisizo na msingi. Na kuna wale ambao wako kwa panel ya speakers ambao wakati ambapo wamekalia kile kiti wanatupa wakati mgumu sana sisi kama viongozi wa upinzani kwa kukubali hoja hizi za nidhamu zisizo na msingi, na wakati mwingine kutoa adhabu kali isiyoambatana na makosa ambayo tunaweza kuwa tumesemekana tumefanya pasi na kuzingatia zile sheria za bunge. Na tumetoa mfano juzi, kiongozi wetu Mheshimiwa Stuart Madzayo amefukuzwa pale bungeni na Mheshimiwa Veronica Maina ambaye alikuwa sasa amekalia kiti kwa sababu ambazo haziwezi kuwa supported katika sheria kivyovyote. Na tumeandika hii barua kwa Mheshimiwa Speaker ili kulalamikia swala hili, lakini hatujapata response yoyote kutoka kwa Mheshimiwa Speaker. Na ndio kwa maana tumetoa ilani hii ya kwamba kwa ajili ya mambo haya yote ambayo yanafanyika ndani ya bunge letu, itakuwa ni unafiki sisi kwenda kuketi kwenye mikahawa kukunywa chai pale na mandazi, ilhali masuala mazito ambaye yanatuhusu sisi na kazi yetu kama maseneta hayashughulikiwi. Na niweke wazi kwamba tumekuwa na mazungumzo kama viongozi walio wachache ndani ya bunge na Mheshimiwa Speaker katika vikao vingi, na akatuahidi kwamba masuala haya yataangaliwa, lakini kufikia sasa hakuna onyesho lolote ama dhihirisho lolote kuashiria kwamba kunaenda kukuwa na mabadiliko jinsi ambavyo anasimamia shughuli za bunge. Kwa hivyo tumetoa makataa ya masuala matatu. La kwanza, wale watu ambao wako kwenye panel ya speakers ambao wana hii tabia na mazoea ya kukandamiza mjadala ndani ya bunge, ya kutoa adhabu kali dhidi ya viongozi wa upinzani pasi na kuzingatia yale matakwa ya sheria ya bunge, waondolewe kwenye kamati ya maspika ndani ya bunge la Senate. Jambo la pili, Speaker wa Senate ajibu barua zote ambazo wameandikiwa kutoka kwa upande wa walio wachache, kuanzia na barua hii ya kumfukuza complaint ambayo tumeraise kuhusu Mheshimiwa Veronica Maina anavyoendesha mambo, na ya pili na muhimu zaidi, barua aliandikiwa mwezi wa 5 mwaka uliopita kuhusu mabadiliko ya ule wanachama wa kamati za bunge ndani ya bunge la Senate. Ya mwisho ni kwamba sisi hatutaki kufanyiwa favors zozote. Hawa viongozi wa upinzani ama walio wachache ndani ya bunge tunasema tunataka sheria ikate mbele na nyuma, kuwe na equal application ya sheria ndani ya bunge la Senate. La sivyo tutaendelea na kutoa zile actions ambazo zitapelekea wao kututambua kama watu ambao pia sisi tumechaguliwa na tunawakilisha watu tofauti katika bunge la Senate. Asanteni sana. Hayo ndio mambo ambayo tumezungumzia hapa.